Mwamukira ngeithi orege utuko wa umuthi ni wega muno makiria ne guthie na mbere gwikarania hamwe na ithuĩ guku gwa Kameme TV. Uyu ni mutamburuko wa mohoro ni maingi gukorwo gikumenyithia muri andikitwo matinda magikumathira na gukuhaririria. No mbere ndaya reke twambe tumurike matemo ma mohoro. Mamwe ma maria tukuharirie. We have dropped the finance bill. It means we have gone back almost 2 years. President William Ruto gutaburukia moritu maria mekugumira bururi thutha wa guteaniria watho wa kigina akiuga bururi ukuhinyiririo gukomba ciringi trilioni 1 mwaka-ini wa kigina. Ikundi itiganite cia gutetera ihoto cia o mundu kuga gukinyaniria na riu andu 28 nio moragitwo ni maabitha a borithi 32 makanyitwo migwate guku na wangi 361 magithie na mbere na kuhonia nguraro. Atongoria a makanitha gukumithia cieko cia andu kunyitwo migwate o ndumwe na maabitha a borithi kuhuthira hinya mukiruku kuri a Kenya aria makoretwo magitabania mirurungano ya thayo. Uria wari mubunge wa Nandi Hills Alfred Keter riu kuga araikitio ngono muthenya wa ira kumana na gukorwo na thiriti ya hakuhe na munini wa President Rigathi Gachagua President wa hau kabere Uhuru Kenyatta. Negatho ringi ni undu wa unyitaniri waku mutori witu na njira ya ciko tukwa umuthi ni wa gaki wa muthoni ritwa riakwa ni Mubi wa Shegena. Riu tukiambiriria gutianirio kwa watho wa kigina wa mwaka wa 2024 gutumurite ihoro ria kibesha ria hakuhi ciringi trilioni 1 besha iria thirikari igubatara gukomba niguo gukinyaniria tabarira itiganite cia thirikari nene na thirikari cia matura. Na kuringana na mutongoria wa bururi William Ruto, watho wa kigina urarongoreirie gukuria uhoti wa bururi kwirugamirira kibesha no riu bururi ugucoka mutondo-ini wa mathire makiria undu uria ni ugwati hari gukura kwa utonga wa bururi. Njoroge wa Kimani niwe uratwambiriria na riboti ino. Riri ndereti ya guteanirio kwa watho wa kigina wa mwaka uyu irathie na mbere thutha wa mirurungano ya muingi na makiria mbeu njithi ya rika ria Gen Z. Mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto ni atariirie ugwati uria ukurire bururi maitho wa kibesha niguo kuhotithia bururi gukinyaniria motungata kuri muingi. How did these people know that there was an armory? Akiaria na andikia mohoro, President ugite watho wa kigina wa mwaka uyu urarongoreirie gukura bururi kuma minyororo-ini ya mathire na riu thutha wa watho uyu guteanirio thirikari igucungirwo ni gukomba hakuhi ciringi trilioni 1 mwaka-ini uyu wa kigina. We have dropped the finance bill. Yeah? What does that mean? It means we have gone back almost 2 years. It means that this year we are going to borrow 1 trillion shillings to be able to run our government. That's what it means. I have been working very hard to pull Kenya out of a debt trap. Kuringana na ndumiriri ya President, bururi nduri handu hega kibesha kuona besha irire gotagwo o mwaka gutiri undu ingika tiga kuriha mishara ya aruti wira a muingi na kuriha mathire maria magomeire bururi. Hamwe na maundu maria President ugite mekuhutio na njira nene ni ruhonge rwa githomo, kugacirithia urimi wa iria, bataraitha ya raithi, kuriha mathire ma arimi a kahua na igwa ma muigana wa mabilioni ma besha o ndumwe na maundu mangi ma bata. We will not confirm the JSS teachers, 46,000 of them. It means we cannot support our farmers with 2 billion shillings for us to make sure that farmers get a fair return of 50 shillings per kilogram, per kilo of their milk. It means we cannot sort out the coffee debts. It means we cannot support the cherry fund. It means we cannot sort out the debts of farmers in Mumias. It also means that we will continue to import potatoes
from Europe. Akĩhĩmbĩria mĩario na gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ, president augĩte rĩu nĩ gũkũhotithia bũrũri kũmũrĩka na kinyi ũrĩa ũngĩagĩrithia ũthii wa na mbere, kũnyihia ngarama ya mĩcara ya aruti wĩra a mũingĩ na njĩra cia kũhĩtana na mũkũiko wa mathirĩ marĩa makũrĩire bũrũri maitho, o ũndũ ũmwe na kwagĩrithia haro ya ungumania. This situation, this crisis is a very important inflection point that we can sit together, assess, let us agree, and I have no problem. Let us agree. Yeah. Do we continue borrowing? Nĩguo kũnyihia ngarama rĩu thirikari ĩgũcũngĩrwo nĩ kũrũgamia tabarĩra imwe ta wabici cia atumia a president, mũnini wake na minista mũnene. O president nĩeranĩire kũnina gĩturwa kĩa anini a maminista nĩkĩo gĩa CAS, kũnyihia mahũthĩro matarĩ ma kĩmũthingi wabici-inĩ yake na maabitha nene a thirikari na makĩria mahũthĩro ma ũgendi. I know citizens have said that there is no need for the office of the first lady or second lady, third lady. These are offices that were there. But because we have to live within our means, those offices from tomorrow, this new budget which is starting tomorrow, they will not be part of our equation. We are going to cut our clothes. We are going to cut our coat, the size of our clothes. We're going to reduce money going to counties. We're going to reduce money going to the judiciary. No na thengia wa mũkana wa president atĩ bũrũri wahota gũtobokerera mũtondo-inĩ wa mathirĩ, ataramu a kĩmbeca na mũingĩ wa bũrũri morotete ungumania, ũici na wĩitangi wa indo cia mũingĩ ta mũhĩnga ũrĩa ũgũmĩire bũrũri, na president angĩhota kũhĩtana na mathĩna maya, bũrũri no ũtacũkie makinya manene ma ũthii wa na mbere. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Na rĩu President William Ruto nĩagĩire kĩene mĩario ya mũnini wake Rigathi Gachagua ya atĩ rũhonge rwa ũgacĩru rũtiamũheire riboti nginyanĩru ĩgiĩ mũrũrũngano wa mbeũ njĩthĩ kerĩ ga kiumia kĩhĩtũku. Akĩaria hĩndĩ ya ndereti ya ĩmwe kwa ĩmwe na nyũmba cia mohoro, Ruto augĩte kwarĩ na ndũmĩrĩri cia kwĩhokeka atĩ kwarĩ na gĩkundi kĩa ekinaĩ kĩrĩa kĩendaga gwĩkuruhania na mũrũrũngano ũyũ nĩguo gũthũkangia indo. Gachagua augĩte atĩ mũnini wa rũhonge rwa ũgacĩru Nordin Haji nĩwe wagĩrĩirwo nĩ gũkuithio mũrigo wa hathara na ikuũ iria cionekanire, akiuga nĩakomire wĩra-inĩ wake. We had information, and that is why we prepared in the manner in which we did. If we hadn't prepared in the manner in which we did, we would not be counting 19. We would be counting different numbers. Okay. And I am telling you that the level of mobilization by criminals was heavy. In fact, many of the peaceful protesters, many of the young people, very well-meaning young people, left the town by 10, maybe 11, because they realized, and in fact you could hear them in their zelo. They were saying, guys, this is not our group. Let us go. Let us leave. You could hear them. It was in public domain that the peaceful demonstrators all of a sudden realized that the whole thing had metamorphosed into criminality. How many people are in custody? You will see them in court tomorrow. The police know what I have a ballpark brief by the police that they have enough people. They have actually, because in Kenya nowadays, you cannot commit crime and get away with it. Those who attacked parliament are on CCTV. Those who attacked the judiciary are on CCTV. Those who attacked everywhere, those who destroyed people's shops are on CCTV. Many of them are on the run, but we will catch them. So to your question, so the police are at it, because if we don't deal with impunity, we will not have a country.
Na riu ikundi tiganite cia gutetera ihoto cia umundu niciugite gukinyiria riu andu 28 nio moragitwo ni maabitha a borithi na andu 32 nio manyititwo migwate guku andu 627 magikio ngono na andu 361 nio marahonia nguraro. Ikundi ciru niciugite na iguthitanga munene wa borithi Kameme kumana na ciiko cia maabitha a borithi hindi ya mirurungano na guku makiuria aria maikitio ngono marekererio tori igoti riethanire na kwaga uguo mambike cira igoti-ini. Wangui wa Muiruri niwe wina riboti ino. Kumana na ikuna hathara iria ciumanite na uthukangia wa indo hindi ya mirurungano ya mbeu njithi, ikundi ngurani cia gutetera ihoto cia umundu nicio yumiritie na gukumithia ciiko cia maabitha borithi cia kuhuthira hinya mukiruku kung'ethanira na arurungani. Kiaria na andiki a mohoro, arugamiriri a ikundi itiganite cia gutetera ihoto cia umundu maugite gukinyaniria na riu andu 28 ni moragitwo ni maabitha borithi hindi ya mirurungano, andu 32 makanyitwo migwate guku na andu makiria ma 500 magikio ngono na angi gutigwo na nguraro. 24 human beings have been killed by police officers and at least over 361 people have reported several injuries. One of the youngest fatalities is 12-year-old Kennedy Onyango. There have been 627 arrests and 32 abductions. We heard last night that he is reconsidering a number of things that relate to the Gen Z demands, and we would just call on him to essentially take action on these, even as the national dialogue continues. Ikundi ici niciokereire maabitha borithi ni kuhuthira hinya mukiruku hindi ya kung'ethanira na arurungani, gukorwo matari na nguo ciao cia wira na kuhuthira ngari itarakurikana hindi ya mirurungano. Security officers must cease their attacks on emergency medical centers and medical personnel. The government must provide necessary supplies, including ambulances, and guarantee the safety of caregivers during the planned protests for this week. Further, the state must meet the medical costs of the injured. The National Police Service must stop criminalizing and profiling protesters and cease using camouflage non-uniformed officers and unmarked cars with concealed license plates. Kiama kia andiki a mohoro gikiuga ni meguthitanga munene wa borithi Kameme handu-ini ha maabitha borithi kuona andiki a mohoro ni makoretwo magitharikirwo mari wira-ini wao hindi ya mirurungano ino. We are going to sue Inspector General of Police in line with the law so that journalists do not become victims of police brutality. Ningi ni moritie thirikari gwathikira watho wa igoti uria iriga kurekereria wigie kurekererio kwa aria maikitio ngono kwaga uguo mambike cira igoti-ini. The Law Society of Kenya will be moving to court again to file for contempt of court orders. Maya magithiaga na mbere andu 15 aria marakuruhanio na guthukangia indo hindi ya mururungano wa kiumia kihituku na guthukangia indo cia thirikari kaunti-ini ya Uasin Gishu ni makinyirio igoti-ini ria Eldoret. Mbere ya mucirithania Dennis Mikoyani mwena wa thitango ni uhoire uheo thiku 21 niguo kurikirerio thuthuria wao guku akiranira kuheana itua riake kana ga kiumia giki ria kana ekuirwo aya ni mekuhingirwo thiku 21. Ekuirwo aya maikirio ngono tariki 26 mweri muhituku. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri. Nĩ ngatho Wangui wa Muiruri nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Nĩ wega mũno makĩria ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Twĩtĩkĩrie tũhũmũke oro hanini no twĩna riboti makĩria wona twacokereria.
Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811 *619#. Agikoro ni muri na kanitha na no mwende gukinyira ashirika aige makeria. Kameme TV na K24 ni mari na mweke wa mwanya wa kumemerekia githomo mitambo-ini. Kumbuku hida riria mugienda ria kumemerekia, hura thimu umuthi 07 13 464 467 07 13 464 467. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Ni wega muno makiria ni guthie na mbere guikarania hamwe na ithuĩ tugithie na mbere. Ikundi cia gutetera ihoto cia umundu ni cihinyiriirie ruhonge rwa gutangikira mirutire ya wira ya borithi IPOA rurekererie namba ya andu aria moragirwo hĩndĩ ya mirurungano ya kiumia kihituku. Ritana riri rikitio riri uthuthuria wa mĩĩrĩ ya andu aria makuire urathie na mbere nyumba-ini ya kuiga mĩĩrĩ ya City, Rongai na Mombatha. Riboti cia uthuthuria uyu cionanetie ati aingi ao makuire kumana na haro iria matũgirio na amwe ao nguraro cia rithathi. Goko ni nyumba-ini ya kuiga mĩĩrĩ ya City County-ini ya Nairobi, kuria uthuthuria wa mĩĩrĩ ya aria makuire kumana na mururungano rathie na mbere gutafanio. Family iria andu ao makuire magitariria menyamaro iria ciana ciao ciagereirio mbere ya ikuite kana kuragwo, kuona uthuthuria uyu wonanetie ati aingi ao makuire kumana na mbara iria matũgirio na aingi nguraro cia rithathi. Ndagaria gwetha nginya toro ngaga ngiciria mwana wakwa. Nie ino thirikari ndiramenya ni kuria gutoiterera. Ni ciana ni ciathie kwaria ma. Ciana cia miaka 20 gutire. Nie mwana wakwa ni ndiramwendete hakwa. Ena gitio giake kiria hete mwana wakwa nyaroga kunjira mama. Kai mutari nginya 50 mungigura nginya iria. Phoebe Akumu na uria ni nyina wa kimwana kia miaka 17 Kelvin Odhiambo kiria giakwiriire mirurungano-ini ino ni atariirie na ruo ruingi uria murio aumire mucii rucini indi ndaigana gucoka. Sina namna ya kwenda kumzika juu sina pesa na sina vile naweza nunua chochote nitumie kumzika. Juu hiyo maneno ilitokea kama sina chochote. Natumai kwa mimi niko tu na hao, wako wawili, niko tu na hao na sina bwana. Na mimi ndio nawalea na nafanya tu kazi ya kufua. Sasa nilikuwa naomba tu serikali kama naweza nisaidia kubeba mwili nipeleke mochari, kushika itakuwa mzuri kwangu. Mwena-ini ungi family ya Kenneth Njeru, mwanake wa miaka 20 ni onanetie ruo ruingi ikiuga mwana wao aroragirwo na njira ya unyamu, guku magikumithia mĩario ya ica ikuhĩ ya mutongoria wa bururi makiuga ni aremetwo ni kugitira muingi wa bururi. Nie ndinetikia mwana akwa ni aguthirwo ni oragirwo
gikuo kia unyamu pio na Ngai uria wonaga hitho atuonekanire ni tondu aciari mena kiha kiingi ngoro kiha kiingi gitarathira. By the way twathurire mundu ucio na gitio kinene muno riu aturageire ciana nginya cia miaka 16 uyo na nyarauga miaka mingi. Ona kuri oguo muteteri wa ihoto cia umundu kuma gikundi kia Haki Africa augete ni maigite kigina gia ciringi milioni 18 itemine ria guteithiriria family iria irorirwo ni andu ao. Tumekuwa na Wakenya wengine tukiwarai wachange angalau vijipeni ya kusaidia hizi familia, na kama hiyo network tumekuwa na kama around 18 million ya kusaidia hizi familia. Kugina kwa county ni cia Kajiado na Mombasa, family no irathie na mbere na gwetha kihoto. Na kwetu tu ni kuomba president sahi, this is a very sensitive time. Sisi tuko katika hali ya maombolezaji kama mashirika kutetea haki za kibinadamu. Tunaomba tu ya kwamba matamshi yoyote yanayozungumzwa na kiongozi yoyote yawe ni matamshi ambayo yataleta uwiano. Gerifotera Kameme TV, Jetagwa Muthoni wa Wanjohi. Na riu ngwataniro itiganite cia makanitha na ikomithitie ciiko cia andu kunyitwo migwate o undu mwe na mafitha a borithi kuhuthira hinya mukiruku kuri andu aria makoretwo magitabania mirurungano ya thayu. Atongoria aya maugite ni mehariirie gukorwo mari gituge gia bata miero-ini iria iratafarirwo gatagati ka mbeu njithi na thirikari niguo gwetha kihonia kia mathina maria mbeu njithi makoretwo magitetia. Wambui wa Njuguna niwe utuhariirie ripoti ino. Na ikundi itiganite cia makanitha no ithiete na mbere na gukumithia ciiko cia andu kunyitwo migwate ni mafitha a borithi hindi ya mirurungano ya thayu. Ngwataniro ici ni ciugite ni ciihariirie gukorwo ikinyita itemi ria bata hari miario iria iratafarirwo ni thirikari na ikundi itiganite niguo gwetha kihonia kia mathina maria makoretwo magicungiriria mirurungano. On the other hand, we wish to advise the Kenyan youth not to throw the baby with the bath water. This country and its future is in our hands to nurture. Hamwe noguo atongoria ya ni makumithitie borithi ni kuhuthira hinya mukiruku kuri arurungani ona thengia wa gukorwo magitabania mirurungano ya thayu. We urge the president to prioritize the needs of Kenyans and pursue what is good for all citizens. Rein in on corruption, reduce opulence and unnecessary expenditure, and lead in keeping the rule of law. Ona kuri uguo ni moritie mutongoria wa bururi William Ruto guthikiriria makaya ma Kenya na gwetha kihonia kia mathina macio gukuma kiuga ni mehariirie kugia na miario ya hamwe na kunyitithania a Kenya. Just like George and Charlene, your own sons and daughters in the house. And when your son and daughter Charlene asks you a question, you cannot answer her or him in an angered way. I request you to calm and speak to these gents like a father to them. Kugina kuo urumwe wa makanitha ma evangelical ni macereire andu aria marathie na mbere na kuhonia nguraro thibitari-ini munene wa Kenyatta. Makiaria matongoretio ni David Thagana maugite borithi magirirwo ni kuruta wira wao wa kugitira andu aria maratabania mirurungano ya thayu indi ti kumatharikira. Na ni twaigua ruo ruingi muno riria twakorwo gakora mwanake ni hindi arerekeirie university yake arathiaga o kugeria guthondeka bururi wake nigetha andu makione mawira riu ena irima ria rithathi irarutirwo moko ndari ciara ndari. Thagana ni uritie andu a wendi mwega mathie na mbere na kuheana thakame kuri andu aria mararigitwo thibitari-ini wa Kenyatta. Hili ni swala ambalo limeisi kusumbua hii nchi kwa miaka mingi sana. Wakati watu wanaingia barabarani inakuwa ni mtindo ya kwamba risasi vitoa machozi ambavyo havihitajiki. Na kuo kaunti-ini ya Siaya atongoria a makanitha riu ni marenda thirikari ikuruhanie ikundi cia kimabũrũri niguo kwaraniria na kunina ndũgamano ĩno. Youth restrain from destroying our properties during this
demonstrations, especially in our area, which has been lagging behind for a long time. Handu-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Na thutha wa gũikio ngono na njĩra ya kũhũthĩra hinya mũkĩruku mũthenya wa ira, ũrĩa warĩ mũmbunge wa Nandi Hills Alfred Keter rĩu augĩte maabithaa a borithi arĩa maramũikirie ngono mũthenya wa ira maramũkuruhanagia na gũkorwo na thiritia hakuhĩ na mũnini wa president Rigathi Gachagua na president wa hau kabere Uhuru Kenyatta. Kũringana na Keter, gĩko kĩa mũthenya wa ira kĩratigire ciana ciake na mũtumia wake hahũ-inĩ nene kuona araikirio ngono marĩ hamwe. Na rĩu mũtugo ũyũ ũkĩmenererio makĩria nĩ atongoria a ngwatanĩro ya Azimio la Umoja arĩa mauma nake agĩthiĩ kwandĩkithia ndũmĩrĩri wabici-inĩ cia rũhonge rwa DCI. Batero wa Mwangi niwe wĩna riboti ĩno. Kama amekwaza walikuwa wanafuata, si ndio? Nĩgĩko gĩa gũikio ngono kwa ũrĩa warĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩa Nandi Hills Alfred Keter mũthenya wa ira kũrĩa araikirio ngono na njĩra ya kũhũthĩra hinya makanitha-inĩ hamwe na famĩlĩ yake. Ũmũthĩ ũyũ Keter kinya wabici-inĩ nene cia rũhonge rwa DCI nĩguo kwandĩkithia ndũmĩrĩri ha akĩrehwo nĩ atongoria kuma ngwatanĩro ya Azimio la Umoja matongoretio nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka. Hĩndĩ gĩkĩro na andĩki a mohoro Keter agatarĩria atĩ maabitha ũthuthuria maramũkuruhania na kũnyitanĩra na atongoria ta ũrĩa warĩ president wa kana Uhuru Kenyatta harĩ kwagagia thirikari ya Kenya Kwanza. Mahĩtia maya makĩgĩa na ũtiganu na mahĩtia ma gũcogera ngũĩ marĩa rũhonge rũrũ rũramũrĩkithĩtie Keter mũthĩ wa ira. Questions that I was asked, one of it is my relationship with the former president Uhuru Kenyatta and my relationship with the current deputy president, and then issues to do with arms from Congo. I think it is a movie. How do you use a fake number plate on civilian with a mask? How will we identify you as a police officer? And they are not even coming to say we are police officers from so well known. They just abducted me that way. This business must stop. Of people being abducted, you take your telephones, and all the laws against privacy which are constitutionally guaranteed get violated. Keter ũrĩa kwa ihinda iraya ũtakoretwo akĩona na ũthiũ kwa ũthiũ na President Ruto agatarĩria gũikio ngono gwake ta gĩko gĩa thoni kĩrĩa kĩrahanĩkĩire mbere ya ciana ciake na mũtumia wake. We respect the law. Just someone else will appear the way we appear this morning, and I think make it in a manner that you don't have to involve our families, so that you want to bring us down emotionally, completely to finish us. My children are traumatized. They didn't sleep last night. They've been taken to hospital because they have to meet. They have to go through a counseling process. What explanation can you give to a 12-year child who is asking very hard questions? He clearly was telling the then regime that do anything to me as Ruto, but do not touch my children. Leave my children alone. Yesterday, what he did to Keter's family, it is so disrespectful. Mũtugo wa thirikari gũkuruhanio na ũnyitani mĩgwate ũkamenererio nĩ atongoria aya. Mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka agĩũkĩrĩra rũhonge rwa borithi nĩ kũhũthĩka nĩ atongoria thirikari-inĩ. It's a real dictatorship, and we still insist that the young Kenyans who are demonstrating out there must be allowed to exercise their constitutional duty. Despite the promises that were made by Ruto during the campaign, he is still maintaining police hit squads, people who are not even known to the police. And they are the ones conducting these abductions. At least for Alfred Keter, there were people there to film it. Let him engage the Gen Z that he didn't engage, that he promised to engage, but he should not hide behind the military. Let him remove the military from our streets. Ningĩ atongoria nĩ magwetete thirikari ya Kenya Kwanza ta thirikari ya maheni gwakinya nĩ namba ya arĩa makuĩte mĩrũrũngano-inĩ rĩu makiuga namba ĩrĩa ĩraheanwo ĩrĩ thĩ gũkĩra ũrĩa kũrĩ. When he's not flying, he's lying. I think this, since the Gen Z happened, this is the longest he has been in the country without flying. But he's doing a lot of lying, as we saw last night. He had lied about the number of people who were killed. He said there were only 6. Yesterday on national television, he acknowledged that number was triple the number he had told the country before. And when he says there are 19, then you need to triple that number. Ona thengi ya Keter gwĩkinyia gũkũ rũhonge rwa DCI rutinamwandĩkĩra mahĩtia o mothe mangĩmũcũngĩrĩria kũrũgamio mbaũ-inĩ rĩu akĩrekererio hatarĩ thitango. Handũ-inĩ ya Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.
Na riu twambe tutigane na icio. Thirikari ya kaunti ya Kiambu ni yeheretie marihi mothe ma migunda ya freehold undu mwe na kunyihia magoti ma migunda iria ikoragwo ithabu-ini ria magoti thiini wa kaunti no. Gavana wa Kiambu Kimani wa Matangi niwe waniriire o wakiuga gukinyaniria na riu nimoritie bunge ya kaunti ya Kiambu yeherie magoti hari migunda ya eka 5 gucoka nathi. Watho wa kugathika marihi migunda-ini ya freehold kaunti-ini ya Kiambu wahitukirio rungu rwa uria wari gavana kaunti-ini iyo William Kabogo mwaka-ini wa 2016 na riu kurumirira ndereti hiyo egie gicunji kia migunda ya freehold gukorwo ikirihwo magoti kiria kiri thiini wa watho wa kigina wigie migunda. Gavana wa Kiambu Kimani wa Matangi nieniriire kweherio kwa marihi maya. Matangi ugite thirikari yake ni yandikire bunge ya kaunti ya Kiambu akiendekiria migunda yothe ya freehold ya eka 5 guikuruka na itarahuthika gibiacara yeherio ithabu-ini ria migunda iria ibatie kugathikwo magoti. Guku Kiambu hatire ciro ngi wetereirwo. Watho ucio wa migunda wahitukirio mwaka wa 2016 wahitukitio ni thirikari iria yari ya mbere ya gavana uria wa mbere etagwo Kabogo, na wahitukagio tondu na thirikari nene hindi iyo ni yahitukitie watho ta ucio wahitukirio mwaka wa 2015 kuria bunge ya National Assembly. Tiraigua uria kurerwo ithuĩ tuthikagĩrĩria ground na kuo tutigwĩtĩkĩra wiki ĩno ethire watho ũcio tutarĩkĩtie naguo. Nĩ ndĩraiguĩte andũ angĩ makiuga no magĩe na mũrũrũngano nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Rĩu niĩ ndĩkĩmere ndĩ ithe wao ũhoro ũcio nĩ ndaheo na nderwo nĩ ũkũhĩtũkio, koguo mĩrũrũngano ĩyo ndĩgekwo. Hamwe noguo thirikari ya wa Matangi nayo yandikithitie marihi ma migunda maikorokio kuma gicunji gia gibugu turuma 25 uria wendekithitio mwaka-ini wa 2016 nginya gicunji kia kibugu turuma 15. Kuma next week tondu marwa already ni manengerane thiini wa assembly ni magaikara thi assembly acoka macire ciro cio maundu maria matari mega meherio ona tiga kweheria ona kugwithia marihi ni turabangite uria mangi mekugwithio. Ona hingo ria watho uyu ukweherio ona wiko he handu watho watanyite kana wagwetete marihi mana mekweherania na uhoro uriku na gutire mundu gatunye mugunda wake. Mutongoria wa aria aingi bunge-ini ya Kiambu Godfrey Mucheke augite mendekithia maya mari mbere ya kamiti ya migunda akionania mwihoko wa kamiti no gwitikirania na riendekithia riao. Turauga watho uria wekiritwo wa 2016 uria waugite ni ukarihagia migunda magoti ucio watho turaurikiria wiki ino na nigetha gutikanarihwo ciringi ona imwe. Na ndimucokerie ngatho tondu wa guthikiriria andu a Kiambu ni marari na kiha muno no horo ucio na nie ni njui ni uhoro ramagia koguo njokerie gavana wa Matangi ngatho. Kwa ihinda aikaria Kiambu makoretwo makirurungana makimenereria marihi maya ukinyaniru wa marihi maya kiwatho ugikirirwo nganja kuona kaunti ya Kiambu ikoretwo ikihuthira watho wa tene kumenya muigana wa marihi maria migunda kaunti ino ibatie kugathikwo. Ni wega muno makirie borathie na mbere gutwarana hamwe na ithwe. Uyu ni mutamburuko wa mohoro. Nitugukorwo tukihumuka oro ringi no twina riboti makiria wona twacokereria ndugathenge mitambo-ini. Wapwani mpo? Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Metino ya miaki Ingoki shitiganete tashia ngaragu. Sai kwangu ng'ombe karibu 30 imekufa. Onathira muda ndaigwa taingirira maithori. Mbura ya El Nino ihanite ta mutu ofatie ne gwetikirika mahinda-ini maya. Mumera ugirio ni ng'ombe gutiri na irio cia ng'ombe gutiri cia ciana nini atumia matiri runyeni. We now have reports of rampant illegal logging of forest.
niguo gutigirira no wagĩa na umenyo wĩgiĩ marĩa matũrigicĩirie. Nyitanagĩra na mwandĩki witũ gĩtagwo Wanjikũ mũtambũrũko-inĩ wa mohoro mũthenya wa Jumamothi gũkũ gwa Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Umako niki wagu ni gukora ukinyite guku tha 4 kaendeaga ndangari ndike nguire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress abohejio ni maku awe together uramaanisha atia kenjokire ndina mutsia gukwariria ni gute gutheri nie ona ni uranjagira kiene ni maundu mariku wambia bore kabisa no raruma ni atio ngika tumie kanua kau ka gutwire mata kaukire kunjirithia igua riu no wambia gwikoa amuselana koro we naguo we niki wona nie ndeka ona fatira ukoro wikirite marinda we ongirwo ndungĩigua ni ũgwĩbanga ndũkwenda mataro makwa urenda ndakarebe na ndirege tondu arakara wikaga atia ona ndũĩ ni ũgũta ũcio mũkoragwo naguo ndiendaga ni atĩ ũngĩ ũtangĩka we ruo akenda ngũteithie na kĩ niĩ ndioĩ no menya kĩrĩa ũgucagia thaa ici nĩ kĩragũthũkĩra we serious nĩkĩ kĩragũthekia that's nice kawagecheza no no wageria wĩ moru Ni wega nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Rĩu maabitha a rũhonge rwa nyamũ cia gĩthaka KWS mwena wa Naivasha nĩ maikĩtie ngono ekwĩrwo erĩ, ũmwe wao arĩ abitha wa borithi marĩ na mĩguongo ya njogu ya mũigana wa ciringi milioni 3, na maya mahanĩkĩte rĩrĩ thirikari yugĩte thũgũri ya mĩguongo ya njogu nĩyongererekete na gĩkĩro kĩnene ica-inĩ ikuhĩ. Mwandĩki witũ Gĩtaũ wa Njũgũna nĩwe wĩna riboti ĩno makĩria. Barabara-inĩ nĩ amaĩ mahiũ gũthiĩ Narok nĩ kwĩrwo aya erĩ maraikirio ngono marĩ na mĩguongo 29 ya mũigana wa ciringi milioni 3 iria kũrerĩkana irerekeirio gũka gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Kũringana na Francis Mũtukũra nĩ abitha wa borithi nĩ abitha mũnene wa KWS mwena wa Naivasha, ũmwe wa ekwĩrwo aya nĩ abitha wa borithi ũrĩa kũrerĩkana nĩ ũrahũthĩkaga gũkua mĩguongo ĩno. We have managed to arrest 2 suspects. One of the suspects is a police officer from Suswa. So I'm appealing to our friendly forces that we should not be involved in the illegal activities of trafficking. Mũtuku augĩte ekwĩrwo aya maraikirio ngono hĩndĩ ya mareteire matatũ barabara-inĩ ĩno na thutha wa mĩhuko yao ĩrĩa marakuĩte gũthuthurio nĩo mĩguongo 29 ĩronekire. We were acting on intelligence information whereby our team swiftly moved in and managed to intercept the 29 pieces of ivory. Gũikio ngono kwa aya erĩ gũkĩte rĩrĩ thirikari ĩkoretwo ĩgĩteta kumana na kuongerereka kwa ũgwĩmi wa mĩguongo, ũndũ ũrĩa maugĩte nĩ ũrathararia mĩhang'o ya thirikari ya gũthaitĩra nyamũ cia gĩthaka. Mweri mũhĩtũku ekwĩrwo atatũ arĩa amwe ao nĩ maabitha a borithi nĩ maikirio ngono kaunti-inĩ ya Kajiado makuĩte mĩguongo 20 na ĩrĩa yerekeirio o gũkũ Nairobi. We have had a series of ivory trafficking in the region and seems to be there is a market. So we are trying to make our teams proactive to curb the menace. Mũtuku augĩte ekwĩrwo aya erĩ nĩ mekũnengeranwo kũrĩ maabitha a DCI nĩguo ũthuthuria mbara nginya ũtabanio mbere ya mahingũrĩirwo thitango. We are going to take to hand over them to DCIO, then they will be interrogated so that we may know other syndicates and then they will be brought into book. They will be taken to court. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Gĩtaũ wa Njũgũna. Na ĩrĩ ta njĩra ya gwĩkũria mũtũrĩre-inĩ, gĩkundi kĩmwe kĩa mbeũ njĩthĩ kuma mwena wa Tembere Mwea kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga makoretwo makĩrĩithia ngũrũwe iria ikoretwo ikĩmahe mbeca. Mĩeri 6 mĩhĩtũku nĩguo mbeũ njĩthĩ aya 20 manyitanire na gũthondeka gĩkundi gĩkĩ thutha wa kuona matiragunĩka mĩeke-inĩ ya mawĩra, no mũthĩ ũyũ marerahĩra matunda mega ma ũnyitanĩri wao. Wainaina wa Kĩaria nĩwe wĩna riboti ĩno.
Itũra-inĩ rĩa Tembere gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga tũracemania na gĩkundi gĩkĩ kĩa mbeũ njĩthĩ arĩa mĩeri 6 mĩhĩtũku marĩ na kĩoneki gĩa kũrĩithia ngũrwe marĩ hamwe na ũmũthĩ nĩ monete umithio. Kũringana na mũtongoria wa gĩkundi gĩkĩ kĩa Riverside Kamau Karũga, aya nĩ mbeũ njĩthĩ 20 arĩa magĩte mwĩhoko wa kuona mĩeke ya mawĩra makĩnyitana na makĩgĩa na kĩoneki kĩa ũrĩithia wa ngũrwe kĩrĩa matarĩirie MCA wa wadi ĩno Peter Karinga na agĩtĩkĩra kũmanyitĩrĩra. Tũikarire twĩta youth tũkiuga twĩna idea fulani, tũkiuga no wega tũmĩ draft wega tũgĩkirĩte group twĩna constitution mawatho marĩa tũbuataga na tũkĩthiĩ ofici-inĩ yake tũkĩmwĩra ũrĩa tũrenda na agĩtũigua na kĩoya ikinya rĩu rĩngĩ agĩtũgũrĩra ngũrwe ta youth. Kamau augĩte ũmũthĩ ũyũ marĩ na ngũrwe 6 iria igũkorwo igĩciarana na nĩ mambĩrĩirie kũmatha kuma kũrĩ ngũrwe ici iria makoretwo magĩkomborithia kũrĩ arĩmi arĩa marabatara ndume. Tũteithĩtie mũno na mbia icio tũthũkũmaga kuma kwĩ ngũrwe nĩ iteithagia mũndũ maybe ku keep the standard of living na o mũndũ abe na family yake na abataga ku provide cia family. Moro wa Kamau nĩ ũmwe wa mbeũ njĩthĩ gĩkundi-inĩ gĩkĩ akiuga hau kabere matirarĩ na ũndũ wa gwĩka na ũguo makeingĩrania na maũndũ matagĩrĩire, no rĩu kũgerera ngũrwe ici nĩ monete umithio kũrĩa maramũkĩra mbeca makĩrongoreirie kũgacĩrithia makĩria na mambĩrĩrie kwendia nyama cia ngũrwe. Ngũrwe nĩ nyamũ iria tugaga they are profitable nĩ ũndũ one no ũrere ngũrwe ikorwo nene wendie ta nyama. Secondly, no rere ngũrwe iguciarire tukure tũngĩ tũnini na bado yo nondũ no market sale kwendia ciana. MCA wa wadi ĩno Peter Karinga augĩte mbeũ njĩthĩ aya matuĩkĩte kĩonereria kũrĩ arĩa angĩ kumana na ũtheremu ũrĩmi-inĩ ũyũ wa ngũrwe, akĩranĩra gũthiĩ na mbere kũmanyitĩrĩra. Ndamĩthikĩrĩria nĩ Jesse yarĩ na maono ma rũciũ na ithuĩ maita maingĩ twĩtagio ciringi 100 tũgetio ciringi 200 heranji, no aya nĩ ndonire mena rũciũ rwao na kuma hau nĩ tũkoretwo tũkĩthiĩ thabarĩ nao na thabarĩ ĩno ĩtigũthiĩ mũico. Ngũ-make sure dream yao ya gũtuĩka the best supply wa ngũrũbani na Kirinyaga nĩ yakinyanĩra. Rĩu mbeũ njĩthĩ aya nĩ maikĩtie rĩtana kũrĩ atongoria gĩkaunti-inĩ ya Kirinyaga kũnyitĩra mbeũ njĩthĩ tabarĩ-inĩ cia kũmaguna. Ekei tũtĩkĩre kũnyita anake guoko, gũtigatuĩke atĩ tũrametha o hĩndĩ ĩrĩa tũramahe handouts hĩndĩ ya siasa. Tũmethe nginya thaa ici hĩndĩ ĩrĩa tũrenda mekũrie na nĩgetha rũciũ rwitũ rũgĩkorwo rwĩ rwega. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Tembere Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Nĩ wega Wainaina nĩ ũndũ wa riboti yo kuma kaunti ya Kirinyaga, na nĩ ngatho ũrathiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Nĩ tũgũkorwo tũkĩhũmũka oro rĩngĩ, wona twacokereria nĩ tũkũrika iharo-inĩ citũ tũkũmenyithie marĩa tũrĩ namo. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanĩra nginyagia maita 5,000 ma beti yaku